අයිබෝවන් සුබ දවසක්. DBMS Question Set 50 26 වෙනි question එක තමයි මේ තියෙන්නේ. Question Set 26 question හතරක් තියෙනවා. මුලින්ම SQL software එක open කරගන්නවා. ඒකේ මම create කරලා තියෙනවා exam mark db කියන database එක. ඒකේ මම tables පහක් create කරගෙන තියෙනවා. මෙතෙන්දී question set 26 first question එකේදී find the sum of the marks obtained by Amanda Moses in all the subject from all the subject of the first term. ඒක ලියනවා මුලින්ම select sum mark කියන එක දාගන්නවා from student exam mark record table name එක දෙනවා. Student exam mark record table name එක දෙනවා inner join student කියන table name එක දෙනවා from student table එකේදී මෙතන ගන්න student index number එක සමාන කරන student exam mark record table එකේ මෙතනදී table name එක දෙනවා. ඒ table එකේදී student index number එක සමාන කරනවා මෙතන දෙන student index number කියන එක. inner join මෙතනදී exam term කියන table name එක දෙනවා. exam term කියන table එකේදී මෙතනදී ගන්න term id එක සමාන කරනවා student exam mark record කියන table එකේ exam term id කියන එකට. එයා student කියන table එකේ student ගේ first name එක මෙතනදී student ගේ first name එක එන්නේ Amanda. first name එක දෙනවා. student ගේ first name එක and student table එකේ last name එක දෙන්න ඕන. මෙතනදී මෙන්න මේ last name එක දුන්නා. ඊට පස්සේ and exam term table එකේදී term name එක දෙන්න ඕන. මෙතනදී term name එක වෙන්නේ first term කියන term name එක දෙනවා. first term කියන term name එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ query එක run කරගන්නවා. query එක run කරාට පස්සේ මේ විදියට result එක එනවා. marks මේ විදියට. ඒ වගේම given question එකේදී what is the sum of the marks obtained by Nisansala Vikramanayaka a student study in class 11B for all subject in the second term. මෙතනදී මම query එකක් ලියා ගන්නවා. විදිහටම select sum mark student exam mark record මෙන්න මේ ටික මේක question 4 කියන එකට දාගන්න. query 4 මෙතනදී මම මේ විදිහට දාගන්නවා. මෙතනදී select student exam mark record කියන table name එක දානවා. inner join student table එකේ index number එක සමාන කරනවා මේ exam mark record table එකේ
student index number එකට ඒ වගේම exam term table එකේ term id එක student exam mark record table එකේ index number එකට සමාන කරනවා. ඊට පස්සේ inner join class කියන table name එක දෙනවා. එතෙන්දී class කියන table එකේ class id එක සමාන කරනවා. class id එක සමාන කරනවා. මෙතනදී student table එකේ class id කියන එකට. ඊට පස්සේ මෙතනදී where එකක් දාගන්නවා. where student table එකේදී මෙතනදී ගන්නවා student ගේ first name එක සමාන කරන්න ඕන මේ තියෙන student ගේ first name එකට student ගේ first name එක දෙනවා. student ගේ first name එක and student table එකේදී student ගේ last name එක දෙනවා. last name එක දෙන්නේ වික්‍රමනායක. මම එතනදී name එක දෙනවා. and මෙතනදී and class කියන table එකේදී මෙතනදී class කියන table එකේ class name එක දෙන්න ඕන. class name එක වෙන්නේ 11B. මෙතනදී 11B ඒ වගේම and එක දාගෙන exam term කියන table එකේදී මෙතනදී ගන්නවා term name එක වෙන්නේ මෙතනදී second term second term කියන term name එක දෙනවා. මේ විදිහට query එක ලියාගෙන run කරගන්නවා. run කරාට පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් result එකක් එනවා. result එක විදිහට view වෙනවා marks ගන්න. Third question again, find the sum of the marks obtained by Sachitra Wickramasinghe. Student ID එක දීලා තියෙනවා. මේ student ID එක තියෙන student ගේ mathematics subject එකේ science subject එකේ first term එකේ mathematics subject එකයි science subject එකේ තියෙන first term එකේ student ගේ marks ටික view කරන්න තියෙන්නේ. මම මෙතනදී query එක ලියනවා select sum. මෙතනදී මම දානවා mark from student exam mark record table name එක දෙනවා. student exam mark record කියන table name එක දෙනවා. ඊට පස්සේ inner join student කියන මෙතනදී subject මුලින්ම subject කියන table එක name එක දෙනවා. subject මෙතනදී subject table එකේදී ගන්නවා subject id කියන එක. subject id එක සමාන කරනවා student exam mark record table එකේ subject id කියන එකට. student exam mark record table එකේ subject id. inner join exam term on exam term. මෙතනදී exam term table එකේදී මෙතනදී ගන්නවා exam term id එක සමාන කරනවා student exam mark record table name එකේ exam term id කියන එකට. where student
table එකේදී student ගේ index number එක මෙතනදී student ගේ index number එක දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ index number එක දෙනවා ඊට පස්සේ and exam term කියන table එකේ term name එක දෙන්න ඕන මෙතනදී term name එක වෙන්නේ first term ඒ වගේම මෙතනදී first term දීලා and subject table එකේදී දෙනවා subject name එක මෙතනදී subject name එක වෙනවා mathematics and science in මෙතනදී mathematics මේ mathematics කියන name එක දෙනවා mathematics and මෙතනදී science subject එක science මේ විදිහට subject දෙක දෙනවා මේ විදිහට query එක ලියාගෙන run කරගන්න fourth question එකේ query එක select sum මෙතනදී මම mark කියන එක දානවා mark from student exam mark record table name එක දෙනවා student exam mark record table name එක දෙනවා inner join student table එකේ මෙතන student කියන table name එක දෙනවා student on student කියන table එකේදී මෙතන ගන්න student ගේ index number එක සමාන කරනවා student exam mark record table එකේ මෙතනදී table name එක දෙනවා එතනදී student index number එකට සමාන කරනවා inner join class කියන table name එක දෙනවා on class මෙතනදී class එකේ class id එක ගන්නවා ඒක සමාන කරනවා student table එකේ තියෙනවා class id කියන එක සමාන කරනවා inner join subject table එක name එක දෙනවා on subject කියන table එකේදී ගන්නවා subject id එක මම ඒක සමාන කරනවා student exam mark record කියන table එකේ subject id කියන එකට සමාන කරනවා inner join එක දාගෙන මෙතනදී exam term කියන table එක දෙනවා on exam term table එකේදී මෙතනදී ගන්නවා term id එක ඒක සමාන කරනවා student exam mark record table එකේ මෙතනදී exam term id කියන එකට where class කියන table එකේදී මම මෙතනදී ගන්නවා class name එක වෙන්නේ 11b 11b කියන class name එක දෙනවා and එක දාගෙන subject කියන table එකේදී මෙතන දෙනවා subject name කියන එක මෙතනදී subject name එක වෙන්නේ mathematics
මෙන්න මේ subject name එක දෙනවා mathematics කියලා. ඒ වගේම මෙතනදී end එක දාගෙන exam term එක දෙන්න ඕන. exam term කියන table එකේ term name කියන එක දෙන්න ඕන. මේක මෙතන පල්ලෙහාට ගන්නවා. term name එක සමාන කරනවා. මෙතනදී term name එක වෙන්නේ second term. මේක ඇතුලේ ලියන second term. second term කියලා මේ විදිහට මම query එක ලියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක run කර ගන්නවා. run කරාට පස්සේ මේ වගේ result එක view වෙනවා.